How to use the verb I drink, πίνω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I drink, πίνω. You drink, singular, πίνεις. He, she, or it drinks, πίνει. We drink, πίνουμε. You drink, plural form, πίνετε. They drink, πίνουν. Here are sample sentences in the present tense. I drink my coffee without sugar. Πίνω τον καφέ μου χωρίς ζάχαρη. Do you drink water or soda? Πίνεις νερό ή αναψυκτικό? He always drinks juice in the morning. Πίνει πάντα χυμό το πρωί. We drink tea in the afternoon. Πίνουμε τσάι το απόγευμα. Do you drink coffee after meals? Πίνετε καφέ μετά το φαγητό? They drink water regularly. Πίνουν νερό τακτικά. The future tense with the particle θα. I will drink. Θα πιω. You will drink, singular. Θα πεις. He, she, or it will drink. Θα πει. We will drink. Θα πιούμε. You will drink, plural form. Θα πιείτε. They will drink. Θα πιούν. Here are sample sentences in the future tense. I will drink water now. Θα πιω νερό τώρα. Will you drink coffee with us tomorrow? Θα πεις καφέ μαζί μας αύριο? She will drink orange juice. Θα πει χυμό πορτοκάλι. We will drink tea in the afternoon. Θα πιούμε τσάι το απόγευμα. Will you drink water or soda? Θα πιείτε νερό ή αναψυκτικό? They will drink coffee at the cafe. Θα πιούν καφέ στο καφενείο. The past tense. I drank. Ήπια. You drank, singular. Ήπιες. He, she, or it drank. Ήπιε. We drank. Ήπιαμε. You drank, plural form. Ήπιατε. They drank. Ήπιαν. Here are sample sentences in the past tense. I drank coffee this morning. Ήπια καφέ το πρωί. Did you drink water earlier? Ήπιες νερό πριν? She drank orange juice. Ήπιε χυμό πορτοκάλι. We drank tea at a small cafe yesterday. Ήπιαμε τσάι σε ένα μικρό καφέ χτες. Did you drink coffee at the office?
Ήπιατε καφέ στο γραφείο? They drank soft drinks at the cafe. Ήπιαν αναψυκτικά στο καφενείο. Γεια σας. My name is George Lambrew, and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.